الله الله أكبر الله 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 أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے محترم دوستو اور پردے میں سننے والی میری محترمہ مائیں اور بہنیں، جو لوگ پہلی بار حج میں جاتے ہیں تھوڑے گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں، کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا، اور بہت سارے حضرات کو جو پچھلے وہاں پر کوئی تکلیف ہوئی ہو اس کو آ کر بیان کرتے ہیں تو اور گھبرا جاتے ہیں. حالانکہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کے مکان سے واپس اپنے گھر جاؤ تو اللہ کے مکان کی اور اللہ کی اس گھر کی جہاں جس کی تعریف اللہ نے قرآن میں فرمائی ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے. وہاں کی کوئی برائی کوئی مشکلوں کو بیان نہیں، ورنہ پھر آنے والے کو وہاں جانے والے کو بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے، کیا ہوگا کیا ہوگا. حالانکہ کچھ نہیں ہوتا ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحجاج وفد اللہ، حاجی اللہ کے مہمان ہے. حاجی اللہ کا مہمان ہے. جیسے مہمان کمفرٹیبل ہوتا ہے میزبان کے مکان میں، اسی طرح اللہ تو حکم الحاکمین ہے. وہ کیسے تکلیف کو جو UK سے اتنی تکلیف اٹھا کر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کام اور ساری چیزوں کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ اللہ کے گھر کو دیکھنے کے لیے آیا ہے، اس کو کیسے تکلیف ہوگی؟ وہ تو کعبہ کو دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جائے. یہ وہ گھر ہے جس کی میں تمنا کیا کرتا تھا. یہ وہ جگہ ہے مینا جہاں ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی تھی. یہی وہ شیطان ہے جو ہمیں ٹربل کرتا تھا. یہی جگہ ہے، یہی عرفات ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ مینا میں شیطان کو کنکری مارتے ہو، پوری دنیا کے شیطان کو تکلیف ہوتی ہے. ساری دنیا کی ماں ہے، ام القری ہے، ساری بستیوں کی ماں ہے. اس لیے وہاں جانے سے کبھی گھبرانا نہیں ہے، کبھی نہیں. انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. بہت آرام سے آپ جائیں گے اور اللہ کے گھر کی زیارت اور حج سے کریں گے. ہمارے برہان بھائی ہمارے ساتھ ہر سال ہوتے ہیں، بڑا ایکسپیرینس ہے، بڑا ایکسپیرینس ہے ماشاءاللہ. کافی سالوں سے جاتے ہیں، بہت سال ہو گئے، اور ان کا وہاں بڑا مقام بھی ہے. وہاں کے لوگوں میں ماشاءاللہ کام آسانی سے سارے ہو جاتے ہیں، کوئی پاسپورٹ وغیرہ کوئی تکلیف نہیں ہوتی الحمدللہ. بسوں کا انتظام بھی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ سے کوشش کرتے ہیں تاکہ کو کوئی تکلیف نہ ہو، آرام سے. ایسی ہوتی ہے یہ راستے میں ٹوٹ جاتی ہے، 45 ڈگریز ہے، کیا کرو گے؟ نہیں ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ الحمدللہ ہمارے برہان بھائی بڑی محنت کے ساتھ اچھی بسوں کا ہر انتظام کرتے ہیں. کھانا بھی پرفیکٹ ہو. میں نے دیکھا کھاتے وقت جب یہ پکانے والا ہوتا اس کے
अच्छी तरह हाजियों की रियायत करते हैं, इंशाअल्लाह कोई तकलीफ नहीं होगी। असल बात क्या है कि हम ये है अपने हज को अदा करने के लिए उसमें हमें ऐसे मसाइल, ऐसे फजाइल को सीखना है। हैं बहुत सारे, हमारे अशफाक भाई को पता है, बहुत सारे ग्रुप के अंदर कोई आलिम ही नहीं होता है, कोई मसला बताने वाला नहीं होता है, तो 40 आदमी पर दम वाजिब हो गया, 50 आदमी पर दम वाजिब हो गया, एक दम पर 100 पाउंड है, 120 पाउंड है। अगर आपने 3-4 मिस्टेक कर दी तो 500 पाउंड कैसे ही चले गए। इसलिए आलिम साथ में होता है, तो स्टेप बाय फजाइल कोई भी काम करने से पहले पूछ लेना चाहिए। चौथे साल ऐसा हुआ कि एयरपोर्ट पर जैसे उतरे, सऊदी एयरपोर्ट पर सारे के सारे वहां बाथरूम में नहाने के लिए चले गए, उन्होंने खुशबू इस्तेमाल कर ली पूरे बदन में। भाई मैंने कहा सबको दम देना पड़ेगा। आपको मैंने पहले बताया था कि प्लेन के अंदर में भी ये टिश्यूज देते हैं, उसमें भी खुशबू होती है, क्योंकि ये पूरा ये एक उज़्व है। हदीस में आता है मसाइल में, ये पूरा एक उज़्व अगर आपने इतना वाइप कर लिया तो पूरे एकदम वाजिब हो जाता है। बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए स्टेप बाय स्टेप हमें सोच समझ करके करना है, वरना दम वाजिब हो, दम अदा न करे तो उसके इतना पैसा भरने के बाद भी हज अदा नहीं होती। मसाइल इंपॉर्टेंट मसाइल है, वरना किसी ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप में कोई है ही नहीं बताने वाला, ये तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैं और बुरहान भाई हर साल जाते हैं और वहां स्टेप बाय स्टेप हर चीज होती है। आपको सिर्फ उम्रे की बात में बताऊंगा, जैसे ही हम वहां पहुंचेंगे इंशाल्लाह इस्तांबुल में भी हम सब जो हमारे साथ है मैनचेस्टर वाले हम बताएंगे, और जो लंदन वाले हैं इंशाल्लाह बुरहान भाई उनके साथ हैं, यहाँ से मैं साथ में हूँ, तो वो इजिप्ट एयरलाइन में जा रहे हैं, हम टर्किश एयरलाइन में जाते हैं यहाँ से इंशाल्लाह। फ्राइडे को हमारा फ्लाइट है, फ्राइडे को नेक्स्ट फ्राइडे को 10:45 हमारा फ्लाइट है, तो यू हैव टू बी एट द एयरपोर्ट एटलीस्ट 2.5 आवर्स बिफोर। मैनचेस्टर वालों को तो पास में इंशाल्लाह आसान है उनके लिए, तो वो 2.5 घंटे पहले पहुंच जाए ताकि सारा इंतजाम अच्छी तरह हो जाए, अपनी सारी चीजें ले वहां इंशाल्लाह। इस्तांबुल में हम उतरेंगे, यहाँ से एहराम नहीं बांधना है, इस्तांबुल में इंशाल्लाह आप यहाँ सिर्फ गुस्ल कर लें, वहां गुस्ल बहुत लंबी लाइनें होती है, वुजू कर लेंगे आपसे, वी गोइंग टू मेक वुजू ओनली देयर, नथिंग एल्स। वुजू करके हम अपना एहराम बांधेंगे, फिर उसके बाद में बताऊंगा 2 रकात पढ़ना है, कौन सा वक्त है, मकरूह वक्त है या नहीं, क्या है क्या नहीं। इस तरह इंशाल्लाह हम तुम्हारे साथ हैं, वहां उनके साथ बुरहान भाई है, कोई घबराने की बात नहीं है। वहां से हम एहराम बांधेंगे, वहां से नियत करेंगे, वहां से करीब है, सऊदी दूर नहीं है, 2-2.5 घंटे ऐसा कुछ है इंशाल्लाह। तो बहुत सी मर्तबा क्या होता है कि लोग कहेंगे हम प्लेन में नियत करेंगे, प्लेन में नियत करेंगे, एहराम तो बांध लिया लेकिन नियत प्लेन में करने के बजाय जाके थका हुआ था, सो गया, अब बॉर्डर क्रॉस हो गई तो फिर दम वाजिब हो जाएगा उसके ऊपर, और बड़ा मसला हो जाता है। तीसरे साल वो दूसरे ग्रुप वाले ने बताया कि हम तो सो ही गए, नियत ही नहीं की। मैंने कहा या तो फिर प्लेन में वापस जाओ, तो फिर रास्ता तो करना पड़ेगा। हमारी माएं और बहनें भी सोच समझ कर, गुज़िश्ता साल तीसरे साल वो एक मौलाना साहब थे, उनकी घरवाली कुछ इस तरह बगैर वो समझे है और बगैर सोचे समझे पूछे बगैर वो मदीना मुनव्वरा चले गए। अब तवाफ ज़ियारत तो फर्ज है, उसके बगैर तो हज ही नहीं होता, हज में 2 ही फर्ज, तवाफ ज़ियारत तो फर्ज है, मदीना मुनव्वरा जाकर वापस तो आने देते नहीं है लोग, बड़ा मसला है। यू कांट कम बैक टू मक्का मुकर्रमा करेंगे तो कितना पैसा दिया, 1000 पाउंड एक ऊंट ज़बह करना पड़ा, 1000 पाउंड। अगर वो पूछ लेते तो मसला ही हल था, कोई रास्ता निकल जाता। तो बहुत इंपॉर्टेंस है साथ में आलिम हो या कोई मसला मसाइल बताने वाला हो, तो इंशाल्लाह वहां पर भी घबराने की बात नहीं है। हज से पहले हम इंशाल्लाह रोजाना प्रोग्राम रखेंगे ईशा के बाद, और फिर मीना में जाने से पहले प्रोग्राम के कल मीना में क्या करना है, प्रोग्राम होगा असर बाद इंशाल्लाह, मगरिब बाद असर बाद, और फिर मुज़दलिफ़ा अरफात में भी इंशाल्लाह बयान होगा, दुआएं होगी, और अपनी अपनी भी दुआएं कर सकते हैं, वहां बयान भी होगा, फजाइल भी, कि अरफात में क्या होता है और क्या पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, क्या क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पढ़ा है, औलिया किराम ने क्या पढ़ा है, और फिर मुज़दलिफ़ा में क्या करना है, मुज़दलिफ़ा की रात कैसी है, फिर मीना में, फिर सब एक साथ मिलकर इंशाल्लाह शैतान को
شیطان کو کنکری مارنے کے لیے سب چلیں گے انشاءاللہ تلبیہ پڑھتے پڑھتے پڑھتے. پھر وہاں سے ختم ہونے کے بعد عزیزیہ میں, عزیزیہ بالکل قریب ہمارا جو رہنے کی جگہ ہے 5 منٹ ہے, 7 منٹ بہت تو کنکری ماری نیچے اترے کہ سیدھے 5 منٹ 7 منٹ چلے. اب ویسے ہی اپنے چونکہ یو کے والے اور یورپ والوں کا ٹینٹ مزدلفہ کے پاس ہے, وہاں سے چل کر آنا شیطان کو کنکری مارنے کے لیے گھنٹہ لگتا. ہندوستان والوں کے لیے قریب ہے, ہمارے یو کے یورپ والوں کے لیے انہوں نے بہت پیچھے رکھا ہے, جہاں سے بالکل آپ دیکھیں گے بگننگ آف مزدلفہ, بالکل مزدلفہ کی بارڈر پر ہمارا ٹینٹ ہوتا ہے. اب وہاں سے چل کر آنے میں آپ ویسے ماشاءاللہ تھک جائیں گے نا, تو چلنا تو آسان, اور گرمی ہوتی ہے 45-40 ڈگریز ہوتی ہے, بہت گرمی ہوتی ہے کہ پانی بھی فوراً گرم ہو جاتا ہے. ایسے وقت میں اپنے ساتھ امبریلا رکھیں, امبریلا ایک ساتھ میں رکھے ہر ایک, اور پانی کی بوتل رکھیں ٹھنڈے پانی کی, اور پھر انشاءاللہ پھر مکہ میں رہتے ہو تو بہت پریشانی چلنا, 1 اور گھنٹہ ہو جاتا ہے کیونکہ کوئی جانے کے لیے ٹرانسپورٹ نہیں ملتا. اس لیے ہم نے حج سے پہلے خاص طور پر یہاں رکھا ہے, خاص طور پر عزیزیہ میں, کہ حج آرام سے ادا ہو جائے, آرام سے. پھر وہاں جا کر اپنے رہنے کی جگہ میں جا کر کھانا پینا کھا کر کھانا تیار ہوگا, ہم سو جائیں گے, تھکے ہوئے ہیں, مزدلفہ کی رات جاگے ہیں, اور پھر مینا سے چل کر آئے ہیں, برابر تھکے ہوتے ہیں. ہم قربانی کے لیے انشاءاللہ ہم جائیں گے, تمہاری ماشاءاللہ قربانی کرنے کے بعد ہم فون کریں گے قربانی ہو گئی ہے, تب انشاءاللہ وہاں پر کوئی بال کٹانے والا یا جو بھی ہو انتظام کر دیا جائے گا, چند بائی چند وہاں پر اپنے بال کو کٹوا لے. پھر انشاءاللہ آرام سے شام میں عصر مغرب عشاء کے بعد ہم انشاءاللہ جو ایسا لگے کہ فراؤکہ میں پہلے دن طواف زیارت میں بہت لوگ ہوتے ہیں, پہلے دن بہت, چکے حنفی والے بھی ہیں, شافی والے بھی ہیں, سارے ہی ہیں, تو ایسے وقت میں ہم کوشش کریں گے عشاء کے بعد چلے تاکہ طواف زیارت آرام سے ادا کر سکے, آرام سے. کیونکہ ہم نارمل کپڑے میں آ جائیں گے نا, نارمل کپڑے میں آ جائیں گے تو وہ ضروری ہے, سوائے ہر چیز حلال ہو جائے گی سوائے بیوی کے, کیونکہ طواف زیارت سے پہلے بیوی کے پاس نہیں جا سکتا ہے, اگر کوئی گیا تو بے براتن دینا پڑے گا, اس لیے ضروری ہے. یہ تو انشاءاللہ میں آپ کو وہاں بیان کروں گا, یہ تو شارٹ کٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری جرنی کیسی ہوگی, بہت آرام سے انشاءاللہ. پھر طواف زیارت کر کے آئیں گے, پھر ایسا لگے کہ 4 بجے 3 بجے کرتے ہیں کہ وہاں مینا میں راستے میں سو جاتے ہیں, بہت دور ہے, اب آپ کو چلنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی ہے, تو کبھی کوشش کرتے ہیں, سنت تو یہی ہے کہ رات کو چلے جائیں مینا میں, لیکن میں نے تیسرے سال چوتھے سال کوشش کی چلنے کی, تو بس 10 منٹ چلا ہوں, آگے راستہ ہی نہیں ہے, اس لیے تو سارے راستے میں سوئے ہوئے ہیں. اب سب کے اوپر پوٹ کر کیسے چلیں, کیسے جائیں, واپس آ گیا. پھر فجر سے پہلے یا فجر پڑھ کر پھر چلے گئے مینا میں, وہاں آرام کیا, اور اس کے بعد دوبارہ کنکری مارنے کے لیے سہولت کے ساتھ, جن کی فیملی ساتھ میں ہوتی ہے, تو چونکہ ہم یو کے والے اتنی گرمی برداشت نہیں کر سکتے ہیں, تو انشاءاللہ ٹیک اٹ ایزی کرنا, کہ ایسا نہ ہو بیمار ہو جائے اور طواف زیارت باقی رہ جائے. طواف زیارت تیسرے سال ہمارے مانچسٹر کے اپنے لیسٹر کے ایک آدمی تھے, رو رہے تھے مجھے طواف زیارت ہی نہیں کرنا ہے. میں نے کہا بھائی طواف زیارت نہیں کرو گے حج کہاں ہوگی, چلو ویل چیئر میں بیٹھو, ہم لے جائیں گے آپ کو. الحمدللہ قرآن بھائی کو پتا ہے, ان کو پش کیا طواف زیارت کی, وہ اتنا رو رہا تھا, زیارت I'm very tired, my leg is paining, my back is paining. سے کوئی فکر نہیں کرو, طواف زیارت کروا دی, خوش ہو گیا. میں سب تیری تو حاجت ادا ہو گئی. تو ہم سب ایک دوسرے سے محبت پیار کے ساتھ, کوئی بیمار ہے تھوڑا دوا دے دی, کسی کو مدد کر دی, اس لیے کہ کسی کی مدد کریں گے آپ. اصل نبی علیہ السلام نے ایک جگہ پر فرمایا حج مبرور خدمت خلق ہے, حج مبرور ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول فرمایا حج مبرور کی ایک تعریف یہ فرمائی کہ آدمی کسی کی ضرورت ہو اس کی ضرورت پوری کرے. آدمی بیمار ہے اس کو دوا دے دی, اس کو تھوڑی ضرورت ہے, جو بھی ضرورت اس کی پوری کر دی, تو انشاءاللہ اس سے بھی ہماری حج قبول ہو جاتی ہے. مین مقصد ہمارا حج صرف عمرہ اور حج اللہ کے لیے کرنا ہے, not to show off. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. Allah mentioned a special word, the lillah, only for the sake, not to show off. Prophet sallallahu alaihi wasallam says, before the Qiyamah, from my ummah a group will come, rich people, holiday کرنے کے لیے جائیں گے وہاں,
मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा हॉलीडे की नियत से जाएंगे कि चलो वैसे भी दुबई जाना है, मलेशिया जाना है, यहीं चले जाएंगे, वो हज भी हो जाएगा और हॉलीडे भी हो जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 1400 साल पहले कि मेरी उम्मत के अंदर ऐसा जमाना आने वाला है कि लोग हज करेंगे, मालदार लोग, और उलमा सुलहा हज करेंगे शो ऑफ करने के लिए, आई परफॉर्म 10 हज, 20 हज, 30 हज, और गरीब लोग मांगने के लिए सफर करेंगे। वहां देखेंगे आप कितने लोग मांगते रहते हैं, पाकिस्तान कभी इंडिया से, कभी कहां से, सिर्फ लोग उसको लाते हैं भागने के लिए। ये अल्लाह के रसूल 1400 साल पहले बयान किया। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। इसलिए हमें हज पढ़ना है, सिर्फ अल्लाह को राजी हो जा बस। वअतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह। जुबैदा खातून की, मेरे पास वक्त है बेफिक्र, क्योंकि हम मेरे साथी मेरे सब रेडी हो जाने चाहिए, परफेक्ट, यहीं से रेडी इंशाअल्लाह, 100% रेडी, हमारी माए बहने भी रेडी हो जाए इंशाअल्लाह। सो जुबैदा खातून का नाम सुना होगा, ये हारून रशीद बादशाह की बीवी है। उसने नहर रिवर खुदवाई थी, कहां से लेकर, आप देखेंगे मैं आपको बताऊंगा अरफात में जब ज़ियारत के लिए जाएंगे, ये रिवर है कहां तक, मुज़दलिफा तक। कितनी मेहनत की, she spent thousands and thousands dinars, gold coins। नहर, उस जमाने में पानी नहीं था मक्का मुकर्रमा में, तो उसने बड़ी मेहनत की कि पानी आ जाए दूर से लेकर मक्का मुकर्रमा तक, बड़ी मेहनत की। जब इसका इंतकाल हुआ तो कहा क्या लेकर आई है, अमेजिंग स्टोरी, अल्लाह अकबर, व्हाट डिड यू ब्रॉट फॉर अल्लाह, रिवर, उसमें तेरी मेहनत कहां है, वो तो अपने गवर्नमेंट के पैसे लगाए थे तूने, होता है तू आया था कुछ काम किया, तूने तो कुछ नहीं किया, तू तो अपने घर पर आराम से बैठी हुई थी, मेरे लिए क्या लाई है, व्हाट डिड यू बिलीव फॉर मी। अल्लाह फरमाता, घबरा गई, अब क्या जवाब दूं। अल्लाह ने फरमाया, ये एक बहुत नेक साले वली ने उस जमाने के, उसका ख्वाब देखा, उसने बताया जुबैदा ने मेरी मगफिरत किसी चीज, उसके घर में तो रोजाना 300 गर्ल्स हाफिज कुरान, हुफ्फाज गर्ल्स यूज्ड टू रिसाइट 300 एवरी डे, कितना कुरान खत्म होता था, लेकिन किसी पर नहीं। एक मर्तबा अजान हो रही थी और अजान तेरे हाथ में लुकमा मौसल था, you were nearly putting in your mouth and you heard Allahu Akbar, अजान की आवाज तेरे कान में आई, फौरन मौसल नीचे रखा, मुंह में नहीं नीचे रखा, and you cover your head and then you eat your food। उस एक मेरे नाम के रिस्पेक्ट के ऊपर मैं तेरी मगफिरत कर दूंगा। सो अल्लाह है हमारी, किस चीज पर मगफिरत कर दे हमें पता ही नहीं है, करना है सिर्फ अल्लाह के लिए। वअतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह। सो मेरे भाइयों और मेरी माएं और बहनें, जब हम यहां से निकलेंगे, फर्स्ट थिंग्स क्या करना है, पहली सबसे पहली बात, गुस्ल कर लें, अपने दोस्त अहबाब, माँ बाप है, भाई बहन है, सबको फोन कर, क्योंकि हमारी कभी कभी रिश्तेदारी नहीं होती है और हम वहां अल्लाह के घर जाते हैं, वो नाराज करके अच्छी बात नहीं, हमारी तरफ से सलाम हो जाए, वो जवाब न दे न दे उसकी मर्जी है। From our side we must tell them अस्सलाम वालेकुम, प्लीज मेक दुआ फॉर मी, आई एम गोइंग, मैं हज के लिए जा रहा हूँ, हज के लिए जा रही हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हो गई मुझे माफ कर देना। तो आपने तो हक अदा कर दिया, अगर वो माफ न करे तो आप मजलूम है, वो जालिम है, आप मजलूम है, बस वो जालिम है, लेकिन आपने अपना हक अदा कर दिया अल्लाह के सामने कि मैं सबको माफ करके आया। तो पहले इनको माफ, चूंकि अपने गुनाह तो माफ कर देगा हज की वजह से, लेकिन बंदों के गुनाह माफ नहीं करेगा, अगर जो उनका कसूर है, इवन दे हैड अ फॉल्ट, दे आर नॉट टॉकिंग, स्टिल यू ट्राई, कोशिश करके हमें अल्लाह के रास्ते में जाना है। अब क्या होता है, लोग हज में जाते पता ही नहीं चलता, चले भी जाते आ भी जाते पता ही नहीं चलता, लेकिन इधर सब नाराज है। देखो ना, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। आज से 30 साल पहले हमारे मौलाना तारिक जमील साहब कह रहे थे, हमारे पाकिस्तान का एक आदमी किसी को कहकर गया कि मैं हज में जा रहा हूँ, खुला आदमी कत्ल हो जाना चाहिए। वो तारिक जमील साहब सुना रहे थे कि उसने मेरे सामने कहा, मैं क्या करूं, कहा तो हज में आया और किसी को कत्ल के मंसूबे बना कर आया है, तेरा हज कैसे कबूल होगा, इतना दूर आया और इतनी मेहनत करेगा। ऐसे भी लोग होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले माफी मांगे, बात समझ में आ गई है।
سب سے پہلے وہ فون اٹھاؤ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مجھے معاف کر دینا، میری طرف سے کوئی تکلیف ہوئی ہو معاف کر دینا، آگے ان کی مرضی ہے، لیکن ہمیں کوشش نمبر اپنے گھر میں غسل کرنے کے بعد سب سے پہلے 2 رکعت شکرانے کی پڑھیں، بس پرفارم 2 رکعت of صلاۃ الشکر، 2 رکعت of صلاۃ الشکر. کیوں؟ اللہ اس گھر میں جانے کے قابل نہیں تھا، اس لیے کہ مال بھی تیرا دیا ہوا ہے، جان بھی تیری ہے، اگر تیری توفیق نہیں ہوتی. ایک آدمی نے مجھے بتایا، اللہ اکبر، اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ پلین جو ہے وہ خود کرائے پر لے کر روزانہ عمرہ کے لیے جا سکتا ہے، روزانہ، اتنے پیسے ہیں، لیکن اس کو زندگی پر حج پڑھنے کی توفیق نہیں. مفتی تقی صاحب ایک عجیب بات سنا رہے تھے، ایک آدمی بہت مالدار تھا، اس کو کہا بھائی دیکھو آپ یوں اللہ پر اپنی حج کا سفر اللہ پر چھوڑ دو، اللہ پر چھوڑ دو، اللہ میں جا رہا ہوں، اللہ میری حفاظت کرنا، اللہ مجھے بچانا، ارکان کو آسانی سے میرے ادا ہو جائے، اس طرح بس توکل علی اللہ کرو. اس نے کہا نہیں، آپ کا سو مچ منی، آئی کین ڈو دس، آئی کین ڈو دس، میں وہاں پر گاڑی بھی لے لوں گا، ڈرائیور بھی لے لوں گا، میں بیوی کے ساتھ جا رہا ہوں. مفتی تقی صاحب کہتا میرے ساتھ تھا، اس کی بیوی لاس ہو گئی، 3 days وہ روتا رہا، تو میں نے اس کو کہا، میں نے تجھے کہا تھا نا کہ اللہ پر چھوڑ دو، اللہ نے میری بات نہیں سنی. اس نے کہا خبر نہیں کیا ہوا، 3 دن تک، یہاں تک کہ وہاں کے چینل پر بھی لیا، وہاں کے بڑے پولیس سے بھی ملا، رہنے کے لیے تیار ہوں، میری بیوی کہیں سے مل جائے. تو اس طرح گم ہو گئے، طواف کرتی تھی، بہت گرمی تھی، تو لو لگ گئی، تو شی بیکم انکانشیس. وہاں سے ایمبولینس والے اٹھا کے اس کو دور لے گئے، اب کسی کو پتا نہیں یہ کون ہے. تیسرے دن جب ملی تب جا کر اس نے فون کیا بیوی نے کہ میں یہاں پر موجود ہوں. تب اس نے کہا اللہ معاف کرنا، میں نے بڑی غلطی کی، سارا تو ہی کر سکتا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، میرے پیسے کیا کر سکتے ہیں، میری طاقت کتنی ہے، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ ہے. اس لیے یہاں سے نکلتے ہوئے اپنی ذات کو اللہ تو لے جا رہا ہے، میں 2 رکعت شکرانے کی پڑھتا ہوں، اللہ تو لے جا رہا ہے، تیری توفیق سے میں جا رہا ہوں، اللہ پاک میرے اس سفر کو آسان کر دے. اللہ جب آسان کر دے گا تو کوئی مشکلیں آنے والی نہیں ہے انشاءاللہ، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. تو 2 رکعت پڑھ کر پھر اللہ سے دعا کریں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کریں، سفر کی آسانی کے لیے دعا کریں، آپ یہ دعا کرنے کے بعد مشورہ یہ ہے، میرا مشورہ کہ آپ جا رہے ہیں حج کے لیے، ایک بہت بڑے ارکان کو ادا کرنے کے لیے، تو اپنے بیوی بچوں کو جو حج میں نہیں جا رہے ان کو قریب کر لو اور ہاتھ اٹھا کر دعا کر لو، ہاتھ اٹھا کر دعا کر لو، اس لیے کہ آپ کی دعا قبول ہوگی، اس لیے کہ آپ کی نیت کیا ہوگی ہے، حج کی. آپ حاجی ابھی شمار ہوں گے، اس لیے کہ گھر سے نکلتے ہی آپ کے قدم قدم پر اب نیکی لکھی جائے گی. even though you know very ihram yet, but your intention to go in the path of Allah Ta'ala to perform Hajj, قدم پر اب تمہاری نماز پڑھ لی آپ نے، وہاں سے آپ کا ثواب شروع ہو جاتا ہے ایک ایک قدم کے اوپر. انشاءاللہ وہ تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ثواب ہے. خیر، گھر میں کرنا ہے، دعائیں کر لی، سب سے ملاقات کر کے چل جائیں، دیر نہ کریں. اپنے سامان میں احرام ہے، ہاتھ میں رکھنا ہے، ہینڈ بیگیج میں. سامان اندر جائے گا تو پھر آپ استنبول میں احرام کہاں باندھیں گے، کس طرح باندھیں گے؟ احرام چلا گیا مکہ مکرمہ. احرام you have to keep in your handbag. یاد رہا ہے، عورتوں کے لیے تو احرام نہیں، ہمارے لیے ہے، اس لیے اپنا احرام men they have to keep the ihram in the hand luggage، تاکہ استنبول میں اترتے ہی آپ کا احرام نکال کر کے آپ احرام باندھ سکیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ضرورت کی دوائیں آپ اپنے ہینڈ بیگ میں رکھیں، اگر راستے میں کہیں درد ہو وغیرہ پریشانی ہو تو آپ فوراً لے سکتے ہیں. اس لیے کہ آج کل پلین میں بھی دوائیں نہیں دیتے ہیں، اس لیے فارم فل کرنا بہت سی مطلب ہے، تو سفر کرتا رہتا ہوں اس لیے بتاتا ہوں کہ وہ دیتے نہیں ہے. تو اپنی خاص جو اصلی دوا ہے پیراسیٹامول وہ ساتھ میں رکھیں. سمجھ میں آتی ہے بات؟ وہ تو ساتھ میں ہی رکھے کہ تھوڑا سا ٹیمپرری درد بھی ختم ہو جائے گا جو ہمارے جیب میں ہر وقت ہوتی ہے، وہ ہر وقت اپنے پاس رکھیں تاکہ تکلیف کہ آرام سے ہمارا سفر ہو، تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو. اچھا یہ بات، ایک بات اور ہے، ہم سب کے سب قربانی کرنے والے ہیں. سو ویسے یہاں بھی قربانی ہو یا وہاں پر بھی قربانی ہو، ہم ٹیوزڈے
या Wednesday is going to be first day of Zilhijjah. हम आज या कल अपने बाल को काटना हो, हम भी क्या ज़ेरे नाफ का, नाफ के नीचे या सर का जो भी बाल या मुस्ताच जो भी हो काटना हो अभी काट लें, इसलिए कि हमारे लिए फिर एहराम के बाद अब बाल नहीं काट सकेंगे जब तक हम एहराम से फारिग न हो जाए। और जो लोग यहाँ कुर्बानी करने वाले हैं उनके लिए भी मुस्तहब यही है कि पहली तारीख शुरू होने से पहले अपने आप बाल वगैरह जो काट मेल वगैरह, इसलिए कि हम हाजियों के साथ मुशाबियत इख्तियार करते, जो सवाब उनको मिलेगा वो यहाँ कुर्बानी करने वाले को मिलेगा। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, माजा शरीफ की हदीस है। मुस्तहब है यहाँ रहने जो कुर्बानी करने वाले। खैर, इसके बाद अपने हैंड बैग में अपना बेल्ट जो आप बांधेंगे कहां पर, एहराम के ऊपर, या आपका जो पैसे है, इसलिए कि उस वक्त आपके पास अब जेब नहीं होगा, तो आप ऐसा बेल्ट ले लें जिसके अंदर पैसे रख सकते हैं। देखो कल ही मेरे पे एक फोन आया वहां से मक्का मुकर्रमा से, 2,500 पाउंड लॉस हो गया। टैक्सी में जा रहा था, बस भूल गया, खत्म, अब कहाँ जा रहा है, वो बेचारा मांग रहा है कि यहाँ फोन आया कि यहाँ से पैसे भेजो। कल ही आया कि आप अपने पैसे की जरूर हिफाजत करें, इसलिए कि पूरे हज के सफर में आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, तो अपने अमानत वो अपनी इसकी जरूर हिफाजत करें, अपने पास साथ में रखें। इंशाल्लाह आपको बता दिया जाएगा, और वो भी इंशाल्लाह कुछ बात बयान करेंगे। आमतौर पर हज के 5 दिन होते हैं ना, तो कोई इंतजाम भी कर दिया जाएगा, आपके पैसे वगैरह अमानत से रखें इंशाल्लाह। So must look after your money and everything also. उसके बाद हम यहां से सफर करेंगे, प्लेन में बैठ जाएंगे यहां से, तो फिर कुछ नहीं करना है, इस्तांबुल जाकर के मेन अमल करना है। Now our umrah is going to start inshallah from Istanbul. We're going to wear ihram, men and lady. Everybody have to make wuzu. If they had wuzu, no problem, but there is no place to bath. There is a place to bath also, but it will be long, very long queue there. You'll see that. Better you just make wuzu and come in a masjid. Inside the masjid area, you will see everybody. सब के सब एहराम बांधेंगे, आप देखेंगे। So वहां पर वुजू करने के बाद अपना एहराम बांधना है। ये आपका, you need 2 pieces. One is top, इस तरह थोड़ा सा, ये ऊपर का हो गया, आराम से, फिर चलने में भी आसानी हो। दूसरा है नीचे वाला, वो इंपॉर्टेंस है, इसलिए कि हमने देखा मीना अरफात में हर जगह में बैठे सत्तर खुला हुआ होता है, सत्तर अल्लाह की नाम में देखो सत्तर खुला हुआ है, ठीक नहीं है। इसलिए अपने एहराम को बांधने का जो तरीका है वो बहुत इंपॉर्टेंस है, इसको सीख ले, जो हम हर साल बताते हैं। तो लेकिन सबसे अच्छे वाला दोनों टुकड़े किया जाए। Right, put together both. और फिर कर ले और एक कर ले, तो एहराम जो है बिल्कुल एहराम। So you can see the belt now is going to come here, the belt, and live above the ankle, so you can perform namaz and namaz also by it. Ihram this way, and sometime this is the one way, easy way. और एक तरीका है, उनको भी बताएंगे इंशाल्लाह। So ये इस तरह है, और ये जो आमतौर पर मैं बरसों से इसी तरह करता हूँ, ये आसान, बहुत आसान है। चलो एक और जो है इस तरह ऊपर गांठ लगाते हैं, खबर ये कुरान भाई का माशाअल्लाह
तरीका था कि आपके लिए इसी वो सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं ये इसको ये बात जो हिस्सा है ये तक चला जाएगा। यहाँ ये हुआ, ऊपर से थोड़ा सा लॉक कर लो, आगे ऐसे घुमाओ, अब आगे तो गिर न जाए। ओके, सो one side like this, top. The right side will go on the top, on the left, and then you can pull. और फिर इसको बांध दिया जाएगा। एहराम इंशाअल्लाह का दूंगा आपको इंशाअल्लाह और ज्यादा। फर्स्ट वन इज राइट, फर्स्ट और सेकंड वन, जिसको जो आसानी हो वो कर लेना। ये वाजिब फर्ज है, तो नेसेसरी टू wear like this, but easy inshallah. Main things cover your satar, simple. Main things cover your satar, बहुत इंपॉर्टेंस है। हम देखेंगे अब मीना में, देखो लोग ऐसे ही बैठ जाते हैं। Important is first, to cover your satar. Number 2, उसके बाद time you have nafal namaz. The ladies, it's not like they don't have to read 2 rakat namaz. Just intention and talbiyah. We say that we are not with the ihram is called, you have to wear ihram and 3 to understand. If you wear only ihram, you're not in the state of ihram yet until you make intention, and the third things talbiyah. 3 things very very important. Say Allahumma inni uridu al-umrah, for example, you say that Allah making intention for umrah, fayassirha li wa taqabbalha minni, make it easy for me and accept my umrah. And you say labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Now in the state of ihram, everything become haram, which was, but those who think will be halal before, it's going to become haram to talk. About intercourse things is haram. Might in the state haram is haram. Fragrance, once you mention everything, understand. Importance है ihram बनने के बाद अपने आप को गुनाह से बचाना. Now the moment you have to save yourself from गुनाह. अपनी आंखों से, अपने कानों से, बहुत सारे क्या करते हैं, ihram में है म्यूजिक सुन रहे हैं, listening music. Very very important. You brother, you have to think where you're going. You're not going for holiday. You're going to make please Allah तबारक व ताला. Understand? So इसके लिए बहुत जरूरी है कि अपने आप को गुनाह से बचाएं. सबसे पहली बात, the male and female have to perform 2 rakat nafal namaz of umrah. Nafal namaz, just nafal namaz. And thereafter, sit down on your place and say, Allahumma. There's 3 types of Hajj. Most of you performing Hajj Tamattu. Most of you performing Hajj Tamattu. Hajj Tamattu means just wear ihram of Umrah. Once Umrah is finished and you shave your hair, you're out of ihram. Hajj starts, you're going to start your wear your ihram of Hajj. That's called Tamattu. Tamattu is 2 ihram. One for the Hajj. Umrah time, Umrah's ihram. Once Umrah is finished, Umrah is over, you can start. Same ihram you can be for the Hajj. And the second is called Hajj Ifrat. Hajj Ifrat, you have to wear ihram only for Hajj. When you go from here to Makkah Mukarramah, you don't have to do Umrah. Welcome Tawaf. Finish. Then you can stay in the state of ihram. Stay in ihram, that's all. You have to go to Mina. This only Hajj. Hajj Ifrat, there is no Qurbani. If you do Qurbani is mustahab, but not necessary. But Hajj Tamattu, the Qurbani is wajib. And Hajj Kiran. Hajj Kiran, 1 ihram for the Umrah and for Hajj. What you mean?
here from Istanbul or after Hajj? Your hair after Umrah. Your hair after Umrah is finished. Namaz, and then you have to stay in the ihram until the days of Hajj, going the same Arafat, everything. When the Qurbani does Iran, you want Hajj. So I'm talking now. Most of inshallah are going to Hajj Tamattu. Hajj Tamattu, we have to read 2 rakat, Nafal namaz after ihram in Istanbul, and then you have to make intention. Intention of Ifrad is different. Qiran intention is different. Forgot to tell you. And Hajj Tamattu's intention is different. Remember, 3 intention different. Hajj Ifrad, Allahumma inni uridul Hajj. Allahumma inni uridul Hajj. Fayassirhu li wa taqabbalu minni. Allah making intention. If you know Arabic is better. If you don't know, say in English, say in Arabic. Remember, everything not necessary to say in Arabic. You can say in Punjabi, in English, in Urdu, Gujarati, any language, right? Allahumma inni uridul Hajj. Allah making intention of Hajj. Fayassirhu li wa taqabbalhu minni. Make it easy, this Hajj for me, and accept my Hajj. That's of Ifrad. ये नियत होगी इफराद की. दूसरी नियत है किराम की. उरीदुल उम्रता wal hajj. Allah making intention of Umrah and Hajj together. You're not going to come out from that. एक ही है उम्रा का हज नींद से करना पड़ेगी. अगर आप हज किरान कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि यहाँ से उम्रा की कर ली, वहां से किरान, वहां से हज की करूंगा तो किरान हो जाएगा. No, you have to make intention beginning. Allahumma inni uridul umrata wal hajj fayassirhuma li wa taqabbalhuma minni. Allah, I'm making intention of Umrah and Hajj. Hajj and Umrah, I'm making easy. Most of you, you're going to do inshallah tamattu. So it's very easy. Allahumma inni uridul umrata fayassirha li wa taqabbalha minni. Hey Allah, I am making intention of Umrah. मैं Umrah का ihram बांधता हूँ, उसको आसान फरमा, कबूल फरमा, खत्म. आई बात समझ में? Thereafter, you have to say, time is compulsory to say. One time, sunnah. Labbaik, you know that? You have to learn that. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la sharika laka labbaik. Innal hamda wal ni'mata laka wal mulk. La sharika lak. Labbaik Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا لك. This is the way to read. You have to break it up. It will be easy for you. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. You will see this nara everywhere. वहाँ आप देखेंगे सब ये पढ़ते होंगे इंशाल्लाह. तो इसको थोड़ा मुंह पे कर ले. आजकल आप माशाल्लाह ऐसे समझो कि मैं भी सही ihram में हूँ और you have to learn that. Very important. Okay, so there's 2 things done. Now everything become hard. ठीक है. मैंने एक बात आपको बताई है, बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लेन में आपको टिश्यूज दिया जाता है, उसमें थोड़ी खुशबू होती है. Be careful that. Telling you from now. Be careful that. Otherwise dam will become wajib. Okay. हम बहुत थके हुए होते हैं जब हम वहां उतरते हैं. कहां? जिद्दा एयरपोर्ट पर. You going to carry maybe 2 or 3 bags. Mashallah, it is a family. And 1 bag or 2 bag, 3 bag. So I'm telling you, you have to carry 1 extra bag. 1 or maybe 2. किसी की नहीं चलती. You have to wait maybe 1 hour, maybe 5 hours. Because वो भी एक आदमी का नहीं देखना होता है, सारी दुनिया के हाजी वहां आते हैं. तो स्टेप बाय स्टेप देखो. ओके भाई, मलेशिया वाले चलो, इधर वाले चलो, इधर वाले चलो, सबके बाद कभी कहां किसका नंबर आ जाए. इंशाल्लाह हद्दल इम्कान इतनी देर तो लगती नहीं है, एटलीस्ट 5 घंटे तो समझ कर ही चलना है. Once you
come out, you have to wait. They're going to take you one place like this hall. You have to wait. The ladies one side, men have to wait. फजर टाइम होता है तो फजर की नमाज वहां पढ़ लेंगे जमात के साथ, या आपकी कज़ा जो भी बाकी हो, असर मगरिब ईशा जो भी हो वहां पढ़ लिया जाए वुजू के साथ। अगर प्लेन में न पढ़ सके या एयरपोर्ट में न पढ़ सके तो वहां अपनी सारी कज़ा कर ले, बैठकर तस्बीहात पढ़े और लब्बैक पढ़ते रहे, इसलिए आप एहराम की हालत में है। कोई गीबत न करें, डोंट बैकबाइट, डोंट कमिट एनी काइंड ऑफ मिस्टेक। लैंड ऑफ पुलिस, वहां भी रखे दुरूद शरीफ इस्तिगफार, इसलिए आप जाकर के भी काबा देखेंगे तो पहली ही निगाह में अल्लाह हमारे गुनाह को माफ कर दे, इसलिए पहले से प्रिपेयर होकर जाए, तो इस्तिगफार करके जाना है कि जिंदगी के गुनाह माफ हो जाते हैं इंशाअल्लाह। हज इबादत है। खैर, वो एप्लीकेशन एंड सब्र, सब क्या हो गया, कुरान इधर गया, कोई अब ये सब्र शुरू हो रहा है, यहीं से एयरपोर्ट से ही सब्र शुरू हो रहा है। You have to stay in the with patience and sabr. You'll see especially on the airport. वहां एयरपोर्ट के ऊपर देर लगती है कभी। अब पासपोर्ट स्टैम्प हो गया, आप सबकी बैग, हैंड बैग यू मस्ट कीप इन योर हैंड, हैंड बैग। all together, सब लगेज को ले लेंगे और उसमें रखेंगे, वो एक बड़ी ट्रॉली लाएंगे, उसमें रखेंगे, और जहां हमारी बस आएगी, the place where our bus is going to take us from Jeddah to our, वहीं पर वो जाकर अपने सामान को, लेकिन हम सब एयरपोर्ट सामान पर रखकर वो क्या करते हैं, बाथरूम में देखेंगे, पासपोर्ट और बीच पासपोर्ट और देर लग जाती है, रास्ते में दूसरा चेक, तीसरा, फिर मेन ऑफिस में ले जाएंगे, फिर आकर रात में भी ज्यादा तो नहीं कम तो नहीं, क्या है अपने पास, keep that until you come back. Medina airport, you will get your passport inshallah on the way reach inshallah. मतलब वे in between passport किसी के पास है ना नहीं। खैर, इस तरह से आप लोग गुस्ल कर ले। Again, don't use the soap there. नहा ले अच्छी तरह माशाअल्लाह। अगर ऐसे है जिसमें खुशबू नहीं है, जाएगा बहुत सारे, जिसमें खुशबू यहीं से कैरी कर जाए, सब कुछ कर सकते हैं, याद रखना। फिर हम नहा सकते हैं, you can bath 10 times, no problems. Water. You can bath, you can bath. लेकिन खुशबू इस्तेमाल नहीं, वहां भी बैठ करके आप टाइम वेस्ट करें, आप वहां जाने के बाद काम करें। इसलिए first amal we have to relax, go and sleep you up after Isha. Be ready. Other group will finish inshallah 25th. We're going to go on the
जाकर फौरन ले ले, अपने जेब में रख ले। तो इधर उधर गुम हो जाए तो आपके पास है, कोशिश करेंगे हर इम्कान। कितने लोग नहीं आए, कोशिश करेंगे क्योंकि वहां भी फजर स्टाफ the crowd is coming, they won't let the bus come there by the near haram. That's the big problem you see. उसमें नहीं इनका चलता न मेरा चलता, वो आने ही देते पुलिस बस को। इसलिए हमें कोशिश करनी है कि इन 10 o'clock inshallah we're going to reach there in haram. Between 10 and 1 o'clock we're going to finish the tawaf and say everything and we'll come out, shave our head, come back. ठीक है? अच्छा, now I'm going to explain you how to perform umrah. हम जब अंदर दाखिल हो गए, दाखिल होते आपको दुआ पढ़नी है। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक. This is the hadith from Imam Tirmidhi rahmatullah alayhi, narrated of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's hadith. Allahumma फ़्तह ली अबवाब रहमतिक, बिस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक. Put right foot in the masjid, enter. Everyone saying labbaik while then in Azizia, in the bus, when you reach to the haram, when you enter inside, the talbiyah will be carry on. Okay. My personal experience that you don't look, where is the Kaaba? Where is the Kaaba? Where is the Kaaba? No. Walk. Look down, walk. Understand? Don't look at the Kaaba. Once you reach to near the Kaaba, just one gaze, one eye on the Kaaba. Raise your hand now and you make dua, whatever dua you make. काबा पर पहली निगाह में जो दुआ मांगेगा, इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि ने दुआ की, अल्लाह मुझे मुस्तजाब दावत बना. दावत means wherever I make dua, Allah accept my dua. Whenever in my life and whatever do I ask Allah, my dua. So वहां खड़े होकर इंशाअल्लाह हम दुआ करेंगे काबा को देखकर, जितना हो सके अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए, पूरी उम्मत के लिए दुआ करें. और फिर उसके बाद आहिस्ता हम काबा की तरफ चलेंगे इंशाअल्लाह. आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे which side we have to go, on the left side and the right crowd there too. Inshallah, but night time inshallah find it very easy. Every time रात को 10 बजे बहुत आसान है. इधर उधर गुम हो जाए तो आपको पता है कि बाहर कहां खड़ा होना है. जब आप सफा मरवा खत्म होता है तो बाहर निकलेंगे तो आदमी वहां फ्लैग के साथ खड़ा होगा, आपको पता चल जाएगा. ये आदमी आपको बता दिया जाएगा कि यही आना है, तो यही से सब मिल करके बस में जाएंगे वहां पर ग्रुप मिलकर. तो आपका इंतजार वहीं मरवा के बाहर ही किया जाएगा. सफा मरवा है ना, मरवा आउटसाइड ऑफ मरवा, वी गोइंग टू वेट फॉर यू देयर. स्प्लिट हो जाते हैं, किया जाएगा इंशाल्लाह. तो कोई जल्दी करता है, कोई देर से करता है, कोशिश करेंगे साथ में, लेकिन बहुत मतलब ऐसा होता है कि स्प्लिट हो ही जाते हैं क्योंकि बहुत क्राउड होता है ना. तो आप अपना तवाफ सीख लो किस तरह करना है. हज का तो मैं वहां बतलाऊंगा, वरना फिर डाइजेस्ट नहीं होता है, भूल जाता है आदमी. इसलिए first things must understand only umrah now, because we will do first umrah, after umrah inshallah we'll take it easy for hajj inshallah, step by step inshallah. Right, so once you enter in, you will see the green light. There's a green light here. Either you come from this way, but this way don't come, never ever turn. Come with how they're making tawaf, join with them and come that side and come to the what you call green light. Now before the green light you have to stop your talbiyah now. No more talbiyah, now intention. So Hajr Aswad is here, you can see the Hajr Aswad is here. So you're not going to stand Hajr Aswad. बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत सारे लोग, लेकिन for the man it's very important. Once you enter in haram, so you have to do istiba. Important for the man, for the male, not for female. Okay, this we normally be walking in the haram now. Now you enter in haram. Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tahli abwab rahmatik. Get ready for tawaf now. So you have to do things the right side, the out
from the top of shoulder and you take it up from the armpit and put it like this. This is called ijtiba. This is called ijtiba. Right shoulder must be left open. Understand? This is called ijtiba. Understand? Get ready like this to be easy. In the crowd will be hard. Get ready. And now you're going in front of HAJJ Aswad. Not directly, but little bit before that. You have to make your face towards the Kaaba. So HAJJ Aswad should be on your right shoulder. This is called istiqbal. Further is going to call istilam, different. Istiqbal. Istiqbal means you have to stand there and make niyat of tawaf. Allahumma inni uridu tawaf. Hey Allah, I'm making tawaf now. Make it easy for me. My tawaf. You can say in English whatever, right? Allahumma inni uridu tawaf. Hey Allah, making intention of tawaf. Make it easy and accept my tawaf. Main things to understand. Most of the people making mistake. Here in the same place, I would like to start namaz because tawaf is like namaz. Tawaf is like namaz. Once you made intention, you have to understand. Bismillah, Allahu Akbar. So many mistakes here. They straight away make intention and go Bismillah, Allahu Akbar and carry on. Understand? You have to say first, Allahumma inni uridu tawaf. HAJJ should be right shoulder, right here, not straight. And यहाँ पर बोलना है, अल्लाह मैं तवाफ करता हूँ, करते कबूल करते. बाद Bismillahi, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Now you must come one of HAJJ Aswad. If you can kiss hard to kiss HAJJ Aswad, you have to do not the kiss. Fine kiss. Right hand of Allah in this dunya.
उम्मत के लिए Yeah, good. Says good thing, mashallah. Says between Rukn Yamani and Rukn Iraqi, in between जो है ना, ये है ना, ये हजर अस्वद है. उससे पहले जो रुकन जाता है, जो कॉर्नर है, वहां से आपको पढ़ना है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना व क़िना अज़ाबन नार. रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना व क़िना अज़ाबन नार. Prophet sallallahu alaihi wasallam says, in between there is 70 angels standing there. They're making Ameen, they're saying Ameen up to dua. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati. 70 angels there and they are saying Ameen. So every time until 7 round, you have to say between this corner till before Hajar Aswad, you have to say Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar.
अल्लाह हमारी दुनिया भी बना दे, हमारी आखिरत भी बना दे, जहन्नम के अजाब से हमारी हिफाजत फरमा दे। अगर आपको अरबी में याद नहीं है तो अल्लाह हमारी दुनिया भी बना दे, हमारी आखिरत भी बना दे, हमारी आखिरत भी बेहतर बना दे, दुनिया भी बेहतर बना, आखिरत भी बेहतर बना, और जहन्नम के अजाब से हमारी हिफाजत फरमा। ये दुआ है, ये हर वक्त यहाँ इन बिटवीन, और उसके बाद जितनी दुआएं मांगने हो मांगते रहे। एनी क्वेश्चंस? कोई चीज कहनी भूल गया होगा? माशाल्लाह। और कोई? About honor is for me, not women. Yeah, I told them that. Did I told them? Only for men, yeah. Anything else? G? Speak English, okay. You see, from the beginning, from here, so you have to stand, you coming also. Okay. All right. So you have to stand here and make intention, Allahumma inni uridu al-umrah, Allahumma inni uridu tawaf, Allah making intention of tawaf. Right? And then you have to raise your hand towards the air like Bismillah, Allahu Akbar, walillahi alhamd, like you start namaz now. Like this. And then come in front of the HAJJ Aswad and flying kiss. If you can't kiss, can't go nearby then. Allah, Bismillah, Allahu Akbar, and kiss. And first 3 rounds you have to do istiba. Istiba is like a walking, the shoulder is, shaking shoulder, and also chest is like out, and you walk like a boxer, like and come, and from here, and come till here, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. So keep on saying that, and then start second, Bismillah, Allah. Raise your hand, say again, Bismillah, Allahu Akbar. Yes, start second time, same thing, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, ya dua, whatever, and then come till here, listen, say, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Come till here, again, Istilam. Then start again like this. So first 3 rounds you have to do ramal. First 3 rounds you have to do ramal. Okay, and then after 3rd round, normal walking, no running at all, no rushing. Remember, you reading namaz. Like namaz. How like in namaz you stand, don't see like this, like that. Normally what we do? It is masla, you must understand. While you're making tawaf, if you face your chest towards the Kaaba or your back towards the Kaaba, remember, so there's 2 ways only to cover this round. Either you go back and start again few footsteps, or you have to start again the round. Otherwise, your tawaf is incomplete. Remember, what we do, we're looking like this to Kaaba. Our face, our chest is towards the Kaaba. Sometimes we're looking like this. Zamzam Tower, our back is towards the Kaaba. So remember, during the tawaf, once Islam, no problem, standing, no problem. But during the tawaf, if your face or your chest towards the Kaaba, how like in namaz, if you turn, the namaz broken. Same thing in the back, and if you turn, the namaz broken. Same thing here, tawaf is broken. You have to either go backward and few steps and start again, or you have to do that round again. That round, not whole tawaf. That round you have to do again. Understand? So be careful that. Also, look, during the tawaf, they go and touch the Kaaba. It's not permissible. Also, you in the state of ihram, so much khushbu is there, perfume is there, so much ittar is there. You touch your ihram, your hand, that will become wajib. Do you know the masla that? Very important. Yes, once out of ihram, you go by the Kaaba as many times. By the multazam, this place is called multazam. The HAJJ Aswad and the door in between is a place is called multazam. Here, from the time of Rasulullah till today, each and every scholar that says they made dua here and the dua accepted. The dua accepted. You understand? So this is a place. Don't jump and don't push anybody. It's haram to push. To go there is sunnah or mustahab, not necessary. But to push someone is haram. So we don't want to do haram things. Yes, one experience of mine. You walk slowly. First start 1 round, come there nearly, and start 3rd kalima. Subhanallah, alhamdulillah. You will see automatically people are moving and you're getting place. 3rd kalima, many times I would experience, I was reading because one Sheikh told me, he says, you praise Allah, Allah will open your way.
the multazam every time I go there. Mashallah, this is the way. Subhanallah, alhamdulillah. So you get sawab also, easy way also, and you praising Allah too, and you reach there. For ladies, not to go there. That's my mashwara, because there's too much push there. Understand? Just go by the Kaaba. Oh, this is the place is called multazam. Here, Mizar, here. Normally the water fall from here inside the hatim. This is the place is called hatim. Understand? In between you go, your tawaf not complete. Hatim, you have to complete. Here, many scholars said to me that if you stand far in front of the Mizar and make dua, Allah accept the dua. Allah accept the dua. This is the place. And also, in between where I told you, where the 70 angels stand there and say Ameen before Hajar Aswad. Far you can stand and make dua. They also your dua accept. Hajar Aswad is there, you can't go nearby. Stand far. It's making camera for you and looking at you. 300 Sahaba when they went the battle of Makkah Mukarramah. At that time they were sitting in front of the Hajar Aswad making dua. जैसे कैमरा कैसे कैच करता है, ये हमें देखता है. क़यामत के दिन हमें पता चलेगा कि हजर अस्वद ने क्या सिफारिश की है. So in front of the Hajar Aswad you make dua. There's certain places. After that, once you complete your tawaf, this is called Maqam Ibrahim. So many people read namaz here, and you're blocking the whole crowd. Understand? Don't read namaz there. If you go for Umrah, just only for Umrah, not Hajj time, not Ramzan, then you get chance to read namaz, 2 rakat namaz nearby Maqam Ibrahim. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. But Hajj time is impossible. Even the police, the shurti will come, the police will come to push you. Best things in front of the Maqam Ibrahim, far you can stand there, or way in the haram, not necessary by the Maqam Ibrahim. Understand? If you get chance, you can stand there far and read 2 rakat wajib namaz. 2 rakat namaz you have to read there. Umrah of tawaf you have to read 2 rakat namaz. After the 2 rakat, as much you want, because here in front of the Maqam Ibrahim, the dua accept. I will tell you inshallah. So if you read 2 rakat namaz, how much reward? Prophet sallallahu alaihi wasallam says, you freeing so many slaves from the time of Ismail alayhi salam, from the generation of Ismail alayhi salam, you freeing in the path of Allah ta'ala. Understand? So much reward, the dua accepted. Dua accepted. Once you finish everything, then this is the place. Now they made it. They closed this one, the green light one. They closed this place to go Safa Marwa. Now it's hard to go there because people are sitting there. You can't go there. So the one more istilam you have to do before you start the Safa Marwa. One more istilam. Now you can't go there, so you have to go walk from Maqam Ibrahim straight away to Zamzam. There's no more well now. Zamzam, there are so many tanks there. You just go there and take a glass of water, turn towards the Kaaba. Turn towards the Kaaba. Now you drink Zamzam. Any dua you make, Allah accept your du'as. Ma'u Zamzam lima shuribala. But the way how to drink and how to make intention, that's very important. Normally we say, Allah, fulfill this, my desire, fulfill this. No. What we learn from the scholars, हमने बुजुर्गों से क्या सीखा? उन्होंने बताया कि पहले तुम हदीस पढ़ो. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم माउ ज़मज़म लिमा शुरिबला. अल्लाह तेरे हबीब ने फरमाया ज़मज़म का पानी जिस नीयत से पिया जाता है तू उसको उसकी दुआ को कबूल करता है. That's hadith translation I'm telling you. After that you say your dua. Umar radiyallahu ta'ala was drinking, Ya Allah, today is so hot and you're giving me Zamzam. The day of Qiyamah is going to be so hot. Ya Allah, make it easy for me on the day of Qiyamah. I don't need water. Some people they say, make dua. Ya Allah, I'm drinking Zamzam because the time of death will come. It will be so difficult for me, to come out my soul. Allah, make it easy, to come out my soul from my body. Jalaluddin Suyuti rahmatullah alayhi made to Allah, I am making intention. Have you given the knowledge to Ibn Hajar rahmatullah alayhi? Knowledge.
who was one of the scholars, is called Imam तफसीर कबीर लिखने वाले जो है, उनको जो तुमने नॉलेज दिया था, तफसीर में मुझे वही नॉलेज दे, हदीस में मुझे वही नॉलेज दे। और मैं I was drinking sip by sip, कतरा बाय कतरा, और अल्लाह पाक मेरे दिल में नॉलेज उतारता गया। Then he wrote 1,000 books after that. Understand? So you can make dua whatever. Okay, once you drink, mashallah, listen. Prophet sallallahu alaihi wasallam says, Munafiq don't like Zamzam water. Munafiq, hypocrites, they don't like Zamzam water. You drink as much you can. Try your best. 1 glass, 2 glass, 3 glass, try. And Prophet sallallahu alaihi wasallam used to leftover water, he used to put on his head, washing his face. Very blessing water. Inside the Zamzam well, because it came out from the feet of Ismail alayhi salam. When Prophet sallallahu alaihi wasallam needed the Zamzam taken out, water from there, he drank, left over, he put inside the Zamzam, that till the day of Qiyamah, my ummah also take barakah, benefit from this water. You understand? So it's very beneficial and very good water we have to do. We carry some bottles, even our room also. Must drink this water always. Bring the bottle with and fill it, take it. Drink this water. ये bottle तो आपको यहाँ भी मिलेगा, हर जगह मिलेगा. Bottle water you can get everywhere. But the Zamzam, you got mashallah beautiful chance, must drink as much you can. So wherever you go haram after that, make intention and drink that. After you finish mashallah, what you call Zamzam everything, now you're going, you'll see that on the right side now they made it. You have to walk on the right side to go up. The first floor, second floor, third floor, they made the 5 or 4 floors now. So whichever floor, inshallah, easy, will go. Understand? And once you reach to the Safa, so you will see from there, Kaaba. You can't see because they blocked now because of the walls. So you will see little bit. So you go such a high place from the Safa that you can see. Now you have to make intention. You have to make intention. Inna Safa wal Marwata min sha'airillah. Prophet Sallallahu made intention this way. Ya Allah, you begin in the Quran from the Safa and end to the Marwa. I am making sa'i between Safa and Marwa from Safa. Ya Allah, make it easy for me and accept my sa'i. Understand? So sa'i. Now you have to stand there and make dua as much you can. This is the place the dua accept. While you raise your hand towards the Kaaba. जितना मांगना है आराम ही करना है बाद में तो what you gonna do? You don't have to look for job or something. No, दुआ जितनी करना है करो, जितना मांगना है मांगो यहाँ से. अब इसके बाद चलना है. Once you finish your dua, Safa and Marwa. Begin from the Safa and to Marwa. That's one. And come back from Marwa. Once you climb on the Marwa, turn. You can't see. Again, they block everything. But direction just fine. This is the Kaaba, this side. Raise your hand and make dua again. And come back. That's the one is finished. Then second, then third. Every time you come on the Safa, make dua. Go to Marwa, make dua. In between, there's a green line, you'll see. It's called Milayn at Zerain. In between, you'll see the green line on top. Only male have to run that, not female. Understand? Run easy way. Darmiyani chal chalna hai. Not too slow, not too fast. You understand? So darmiyani chal dorna hai. So in between, Hajra alayhi salatu wassalam was running. She was running. Allah left that sunnah till today and is going to remain till the day of Qiyamah. In between, every time when you go Safa to Marwa, you have to run. When you come Marwa to Safa, you have to run. In between, what do you have to read? In Hadith, Prophet sallallahu alaihi wasallam says, "Rabbi gfir warham, antal a'azzul akram." Different way to mention the du'as 3 ways. Rabbi gfir warham, antal a'azzul akram. Rabbi gfir warham wa tajawaz amma ta'lam. Innaka antal a'azzul akram. Or Rabbi gfir warham, innaka antal a'azzul akram. This different way, mention different narrator. Understand? Easy way. Ya Allah, forgive me. Ya Allah, make mercy on me. And you the greatest, you the great and mighty. But our scholar used to say, make dua according to the place. What Hazrat Hajra made dua here. What Hazrat Ismail, Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam made dua here. Also says between Safa and Marwa that Ya Allah, Hajra alayhi salatu wassalam was running from Safa to Marwa. Why? To find sustenance, water for who? For baby Ismail. Ya Allah,
I also came here, open my way and give me halal rozi. Give me halal rozi. That's way. Hey Allah, that Ibrahim alayhi salatu wasalam, son Ismail alayhi salam, he left Ismail here by mother, and he was a very respected, very, very humble for the mother. Ya Allah, make my children also fullness of my eyes. Allah, मेरे बच्चों को भी आंखों की ठंडक बना दे. अल्लाह मेरे फरमा बरदार बना दे. इस किस्म की दुआएं मांगनी है, इस किस्म की दुआएं मांगनी है. या अल्लाह, जैसे उन्होंने कुर्बानी दी है दीन के लिए, हमें भी दीन के लिए कुर्बानी देने की तौफीक अता फरमा. ऐसी दुआएं मौका ब मौका, जैसे काबा को देख के क्या दुआ मांगते हैं, या अल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम बिल्ड काबा, इस्माइल अलैहिस्सलाम वाज हेल्पिंग. या अल्लाह मेरे बच्चों को भी ऐसा बना दे कि माँ बाप की खिदमत करने वाले बन जाए, जैसे इस्माइल ने अपने बाप इब्राहिम की खिदमत की है, ऐसे मेरे बच्चों को भी नेक बना दे. इसी तरीके से या अल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये काबा बनाया, और अल्लाह पाक तुमने उनकी दुआ से उनके खानदान में से अप्रोक्सीमेटली 25,000 मैसेंजर्स, कितने नबी आए अप्रोक्सीमेटली, अकॉर्डिंग टू वन नरेटर 25,000, अकॉर्डिंग टू सेकंड नरेटर 10,000 अंबिया केम from the Ishaq alayhi salatu wasalam, and the final from Ismail alayhi salam, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wasallam came. Say Allah, you gave them so many messengers in the generation. Ya Allah, मैं भी तो तेरा बंदा हूँ, तेरे घर को देखने के लिए आया हूँ. या अल्लाह, जैसे इस्माइल अलैहिस्सलाम के खानदान से कौन इमामुल अंबिया पैदा किया, या अल्लाह मेरे खानदान से भी अबुल औलिया पैदा कर, क्या वलियों का सरदार पैदा कर. अल्लाह के लिए कोई मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है. ऐसी दुआएं मांगनी चाहिए. अल्लाह को ऐसी अल्फाज, जिस तरह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जिस तरह दुआएं मांगी है, जो दुआएं कोशिश करें. हम क्या करते हैं, दुआ पढ़ते हैं, दुआ मांगते नहीं. Just read from the kitab. We read. We don't ask. We have to understand the dua. What is the meaning of dua? Not necessary to say in Arabic. In your own language, you prepare yourself what to ask them. What is the meaning of this duas? Quranic or hadith duas. हमें उसमें कोशिश करनी है इंशाअल्लाह. उसके बाद जब खत्म हो जाए सफा मरवा, begin from the safa until marwa, you'll see the door is there. Some people they ask, there's 2 rakat namaz after marwa, yani after sa'i. It's mustahab if you want to read as a shukr, not necessary. But immediately you can come out. It's too crowded, it's hard to read 2 rakat namaz there too. But if you get chance to read, to read, it's mustahab, not necessary. If you come out, you will see the man is standing there, our man inshallah with flag. You just stand there, read. Go further inshallah, वहीं पर बाल कटवा देना इंशाल्लाह. वहाँ पर so many बाबा होंगे जो अपने बाल को कटवा लें. आप अपने औरतें अपने साथ है, यानी अपनी बीबी है या माँ है या बहन है, ऐसी सूरत में औरतें भी अपने अंदर में, चूंकि completed all the ahkam of the umrah is completed now, so they can take one scissor small from baba and they can cut, to cut 3 way like that much at least. For ladies, to cut. Either you can cut for your wife or for sister or for mother or whatever, or they can cut because already they completed. Yes, if they don't complete, they can't cut others' hair, otherwise they will be haram. Understand? Once marwa is finished, sa'i is finished, they can do so. No problem, inshallah. So ये रखना ही है. And इसको ये इस्तेमा जो है ना, जब 3 बार पूरा हो जाए तो you have to cover your head. Cover it. Don't keep it till end. Understand? Cover it. बहुत सारे क्या करते हैं, end तक रखते हैं. You understand? Once, because you have to do in a Ramadan, so you have to see. Now you can go to complete the 4 days. Wuzu टूट जाए, you don't have to go outside. You don't have to go outside. If your wuzu is broken after 4 rounds, so then go by the Zamzam, make wuzu with Zamzam water. There is so much water there. You'll see on your right side from Maqam Ibrahim, you'll see the outside the people are making wuzu, and you'll see that. So you can make wuzu there and come back and complete another 3. After 4 is wuzu break, then you don't have to begin from the beginning. You have to complete whatever the left or 2 or 3. But if you wuzu broken before 4 or before 4, so then you have to start from the beginning.
and there how they can perform the Oh yeah, from the gate number 1, those who had the wheelchair. So we'll show them how to go, where to go, inshallah. The gate number 1 will show you how to go, enter, because it's special, they made that for wheelchair. You understand? You can't climb every, because so many steps there with the wheelchair. So they made special for the wheelchair, you have to go from there up. And we'll show you how to come back, inshallah. Easy way. No. Ramal औरतों पर नहीं है जी, Ramal is not for ladies, Ramal only for the men. So there is a one question who's ready. Yeah. Yeah. So I said that when you go to Safa, from the Safa you will see visibly little bit the Kaaba. From there you have to Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar, and then you have to make intention. You understand? That's the 9 one. So 8 is with tawaf. 7 and the end when you complete the tawaf one more time, and then you go out. Then you go to Maqam Ibrahim. Any question? Oh, Father, you could have some first with yes. नहीं पूरा है ना पीछे से. हाँ, अब क्या मैं बता दूं. उसमें क्या होता है, बांस छोटे होते हैं, बांस बड़े होते हैं. So you have to try as much, not necessary to go to here. Understand? Because some are small, some are big. Only the size of the finger. Child finger, you have to just do like this and cut it. Or you can hold it, you can see, and then easy. Any question? Somewhere that after the Umrah, you just cut your hair because you shave your hair after the Hajj? Not necessary. You see, you can do both. But Prophet ﷺ did not say only after Hajj you can do, after Umrah you can do. He mentioned for the Umrah too, for the Hajj too. But those who shave their hair, for them Prophet ﷺ made dua 3 times. And for those who trim the hair, for them only 1 time. For those who shaving, for them Prophet ﷺ said, Allahumma gfir lil muhallikin. Allah forgive those who shave their hair. 3 times he mentioned. And those who, Allahumma gfir lil muqassin, 1 time Nabi ﷺ said, those who trim the hair 1 time. This for the men, not for, I think so, करीबन क्या बोलते हैं, पाकिस्तान से काफी आया था, करीबन 3 साल, उसकी माँ को लेकर, या तो बांग्लादेश से था यार, ये बांग्लादेश से था यार, उसने क्या किया, उसकी माँ, उसकी बहन और वो खुद, उसने पहले शेव कराया, फिर उसकी माँ का भी शेव किया, फिर उसकी बहन का भी शेव कर दिया. अरे ये क्या किया तूने? तूने कुरान में है ना मुहल्लिकीन और रुसकुम. अरे भाई that's for the man, not for ladies. मैंने अपनी आंखों से देखी, कभी-कभी आदमी को, एक बूढ़े को देखा मैंने, वो सफा मरवा में, he started Saeed from the Fajr till Asr. He taught how like a namaz with Jamaat. They start together and complete together. He taught when they start together after Fajr and complete together the Sa'i. So he was continuously doing it, so tired. I said, भाई तू तेरा सावन करके चला जा घर को, यहाँ तो शाम रात भी आ जाएगी, सुबह भी आ जाएगी, खत्म ही नहीं होगा. तो ये बहुत जरूरी है, बात बहुत जरूरी है. You can shave, yeah. हज में जाने से पहले ही मगफिरत करवा लो, तो हज में इंशाल्लाह और मगफिरत हो जाएगी. वो तो फिर बाद में दोबारा छोटे हो गए ना, तो ऐसे ही घुमा देंगे, घबराने की जरूरत नहीं, वो अक्सर नहीं काटेंगे, बाल काटेंगे इंशाल्लाह. जवाब भाई घबरा रहे हैं कि वहां जाके शेविंग करना पड़ता है, इसलिए नहीं आ रहा है. और कुछ क्वेश्चन में एंड करता हूँ इंशाल्लाह. सुनो मेरे बात, ये तो मैंने उम्रह का ब्रीफली समझाया है, फिर भी कोई चीज ऐसी हो तो अपने साथ, मेरे पास ये भी है, अगर आपको ईमेल चाहिए तो हमारे अशफाक भाई को ईमेल दे दो, आपको फॉरवर्ड कर देंगे, या फिर उम्रा की कोई किताब ले ले. लेकिन पढ़ने से आदमी इतना नहीं जितना के प्रैक्टिकली समझ में आ जाता है. तो हम साथ में होंगे इंशाअल्लाह. बात पूछते करना है, ऐसा नहीं कि पहले कर लिया फिर बाद में आके पूछता है.
You understand? دم بھی واجب ہو جاتا ہے. It's very important to ask people. Inshallah I'll be there with you always until the end of زیارہ مدینہ منورہ انشاءاللہ. So یہ ضروری ہے. تو اگر آپ کو ای میل دے دیں اشفاق بھائی کو, یہ آپ کو یہ کر دیں گے, اس میں عمرہ بھی ہے, حج بھی ہے اور زیارت بھی ہوگی انشاءاللہ. So یہ ساری چیزیں آپ ذرا 2-3 بار پڑھ لیں تو آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ کس طرح کرنا ہے انشاءاللہ. کوئی گھبرانا نہیں ہے. اور انشاءاللہ وہاں پر عمرہ کر لیں گے, آرام کریں گے کہ آفٹر عشاء, آفٹر عشاء اسی طرح مجلس ہوگی وہاں آفٹر عشاء. So ladies and men, please get together and understand the Masai. Don't waste your time. ابھی شاپنگ نہیں کرنا. شاپنگ مدینہ منورہ میں زیارت کرنے کے بعد کرنا ہے. لوگ یہیں سے بیگ بھرتے ہیں, you know, پہلے لبیک بولتے ہیں جاتے ہوئے, پھر بعد میں البیک کدھر ہے, اور اس کے بعد اخیر میں میری بیگ کدھر ہے. سو پھر لبیک سے پھر البیک سے پھر میری بیگ پر پہنچ جاتے ہیں. تو ٹیک اٹ ایزی انشاءاللہ. ادروائز فرام مکہ سے لے جانا مدینہ بہت ہیوی ہوتا ہے, اتنا سامان اٹھا کے, تو مدینہ منورہ میں سے خریدنے سے ثواب ڈبل ملتا ہے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم مدینے کی تاجروں کی مدد کرو, اس میں تمہیں ثواب ملے گا. یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے. مدینہ والوں کی مدد کرنے کا ذکر ہے, وہاں کے غریبوں کی, وہاں کے تاجروں کی. یہ آپ احادیث بڑی پڑی ہے, آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ڈبل ثواب ملے گا. وہاں بھاؤ تال نہیں کرنا ہے, یہ 5 کا 2 میں دے دے, نہیں, مدینہ منورہ میں 5 یا 6 دے دو بھائی لو, چلو مجھے دے دو, تاکہ نیت بھی کرے کہ میں تمہاری مدد کر رہا ہوں, نیت کرے ثواب کی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہر رہنے والوں کی ہم مدد کریں, ان کے پڑوسی ہے یہ سب. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ وہاں پر حج کا اسٹیپ بائی اسٹیپ بیان ہوگا, اسٹیپ بائی اسٹیپ. وہاں فضائل بھی ہوں گے کہ 10 دن میں کیا کرنا ہے, اور بھی ساتھ میں اب آئندہ مینا جانا ہے, کس طرح جانا ہے, وہاں کیا کرنا ہے. وہاں پر انشاءاللہ پھر مینا میں بھی بیان ہوگا, دعائیں ہوگی, پھر عرفات میں بیان ہوگا, عرفات میں بھی دعا ہوگی, پھر مزدلفہ کا بتایا جائے گا, پھر اس کے بعد مینا میں بتایا جائے گا کنکری مارنا ہے, کیسے مارنا ہے, کس طرح کرنا ہے, پھر اس کے بعد عزیز آنا ہے, پھر اس کے بعد طواف زیارت, ہر چیز آپ کو بتائی جائے گی. پھر انشاءاللہ حج کے بعد آپ کو مکہ مکرمہ کی طواف زیارت بھی کروا دیں گے, اور پھر مدینہ منورہ کا سفر ہوگا آن دا وے انشاءاللہ. ابھی مدینہ منورہ آدھا گھنٹہ باقی ہوگا, اب تھوڑی مدینہ منورہ پر بھی روشنی ڈالیں گے, بات بیان کریں گے. پھر مدینہ منورہ جا کر کے ہمیں کس طریقے سے اب صلاۃ و سلام پیش کرنا ہے, کیا کرنا ہے وہ بھی, اور وہاں کی زیارت is so important انشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعوانا الحمدللہ. ٹھیک ہے جی بولا کہ ابھی ٹیوزڈے کے بعد ہاں, وہ ان لوگوں کے لیے جو یہاں قربانی کرنے والے ہیں, یہاں پر جو بسائڈ حاجیز جنہوں نے احرام باندھا, ان کی بات نہیں, ان کو تو کرنا احرام بات, لیکن جو یہاں قربانی کر رہے ہیں, یہاں یعنی یہاں کا مطلب آؤٹ آف مکہ, جہاں ان لوگوں کے لیے مستحب ہے, سنت بھی نہیں مستحب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے وہاں لوگوں کو ثواب ملے گا, ان کو بھی ثواب ملے گا. کیوں؟ ہم جب لبیک پڑھتے ہیں نا, لبیک اللہم لبیک, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری دائیں طرف, لیفٹ سائڈ, رائٹ سائڈ, فرنٹ اینڈ بیک, each and every trees, rock, stones, they also read talbiyah, and it goes to the end of east and west, south and north. تو ساری دنیا میں گویا کہ اس کا تلبیہ کا آواز پہنچتا ہے. Same thing you tell the shaitan in Mina, but is hurting shaitan and the entire world. Understand? So ہمیں اس طریقے سے عمل کرنا ہے کہ ہماری حج. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار